Chandra Radhikai Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to this supremely pure, transcendental holy place, Jnana Guduri. Guduri means old torn cloth. Guduri means означает старая разорванная одежда. And Gyan means knowledge. Especially not only knowledge of Brahman В частности, не только знание о безличностном Брахмане or Paramatma, или Параматме, but also knowledge of Bhagavan. а также подразумевает знание Бхагавана. When Uddhav came to Vrindavan, Когда Удав пришел во Вриндаван, he was here telling the gopis about Sri Krishna's opulence. то здесь он рассказывал гопи о могуществе Шри Кришны. Uddhav has Aishwarya Gyan, knowledge of Krishna's Bhagavata. Он знает о божественности, о Бхагавате Кришны. But the Braj gopis, or any Brajbasi, they don't care for this knowledge. Но Браджа Гопи или какой-либо Браджабаси им вообще все равно на это знание. Aishwarya Gunati Sab Jagatamisvit Aishwarya Shitila Prema Nahi Mora Preet. Throughout the world, people worship Krishna as God. But when there is knowledge that he is God, then it causes love to become contracted and weak. Во всем мире люди поклоняются Кришне как верховной личности Бога, но когда это знание о его божественности присутствует, то тогда оно заставляет любовь сходить на нет, сужаться, понижаться. So, those who have Aishwarya Gyan, knowledge of Krishna's Bhagavata, they cannot stay in Braja. Поэтому те, у кого есть Айшварья Гьяна, те, кто наделены Айшварьей Гьяна и знанием о божественности Кришны, во Браджа они оставаться не могут. You know, Lord Brahma knows that Krishna is Bhagavan, and he came here, but he had to leave. Господь Брахма, он тоже знает о том, что Кришна Бхагаван. Он пришел сюда, но ему пришлось уйти. Akrura knows that Krishna is Bhagavan. He came to Vrindavan and he had to go back. Акрура также понимает, что Кришна Бхагаван. Он пришел во Вриндаван, и ему пришлось уйти. Indra knows that Krishna is Bhagavan. He came here, made offense and had to leave. Индра знает, что Кришна Бхагаван. Он пришел сюда, совершил оскорбление и ушел. Uddhav also came here and then returned to Mathura. Удав также пришел сюда и после вернулся в Мадхуру. Because Brajamandal is a place of Kevala Bhakti. That means the love which has not weakened, not mixed with Aishwarya Gyan. Потому что во Брадже любовь, она никоим образом не уменьшается. Во Брадже присутствует только Кевала Бхакти. Это означает, что никакой Айшварья Гьяна, это знание, оно не может быть стянуто вниз. So, when Uddhav delivered Krishna's message to the gopis, когда Удав доставил послание Кришны Браджа Гопи, saying, my dear gopis, there can be no separation between us. Говоря им, о мои дорогие Браджа Гопи, сказал Кришна, не может существовать разлуки между Just нами. like a clay pot is made of clay, so it can never be separated from the earth. Подобно тому, как глиняный горшок, он сделан из земли, поэтому с землей он в принципе разделен быть никогда не может. So in the same way, I am the ingredient cause of everything. I am inside and outside of everything. Подобным же образом я являюсь ингредиентной причиной всего существующего. Я нахожусь как внутри, так снаружи всего. So my dear gopis, there can never be any separation between us. Поэтому, мои дорогие гопи, между нами никакой разлуки быть не может. Braj Gopi said to Uddhav, is that the message? Браджа Гопи спросил Удава, это что, вот это послание? Is there something else? А другого ничего не He must have сказал. said something else. Кришна должен был сказать что-то еще. Uddhav repeated the same message. Удава еще раз повторил тоже послание. They thought, what is this Gyan? Они подумали, что за гьяна такая? This Gyan is for Brahma, Shiva, the Navayogendras, the four Kumaras. We are village girls. Эта гьяна, она подходит для Шивы, для 4 кумаров, для Нава-йогендров, а мы Браджа Гопи. So Braj Gopis, they took the Gyan of
Uddhav, and they tore it up and threw it away. И Бараджа Гопи, они взяли эту гьяну, преподнесенную им Удовой, разорвали ее в клочья и выбросили. So this is called Gyan Gudli, И это место, оно поэтому where называется Gyan is like all torn cloth you throw away. где это гьяна, где это знание, оно берется и как рвется в кусочки и выбрасывается прочь, как старая одежда. So Uddhav realized, oh, I am like a person standing at the bottom of a mountain Иуда осознал, что я подобен человеку, который стоит у подножия горы and trying to see the top. и стараюсь поднять голову And the кверху. gopis' love is like that high mountain. А любовь Гопи, она подобна этой высоченной горе. And my intelligence, my buddhi, is like a hat. И мой разум, мое будхи, оно подобно шляпе. So if you look up like this, your hat will fall off. И если вы воздвинете голову к небесам, то ваша шляпа упадет вниз. So when Uddhavi tried to see the extent of Braj Gopi's love, his buddhi failed. И когда Удава постарался объять вот эту высоту любви Шри Кришны, это гора любви, то тогда его будхи, шляпы, его разум отвалились. So he said, Koi mastriya vanachari vyabhachara dushta Krishne kochaisa paramatmani rudbhava Nanveshwaro nubhajato vidusopi sakshat sreyastanotte gadaraja ivopayukta Koi mastriya, pointing his finger, Koi mastriya, where are these young ladies of Braja? Указывая своим пальцем, Удав говорит, где эти юные гопи Браджа, пастушки? Krishne kochaisa paramatmani rudbhava. And where am I? И где я по сравнению с ними? They are on the top of Mount Everest of Prem, and I am at the bottom. Они достигли пика горы Эвереста Премы, а я стою у ее подножия. Kvemastriya vanachari vyabhachara dushta. It seems like these ladies, they are of a lower caste. Создается впечатление, что эти девушки принадлежат самому низшему слою. Vanachari means they are homeless, wandering in the forest. Ваначари означает, они вообще бездомные, бродят по And лесу. they are vyabhachara dushta. That vyabhachara means deviated И они также вьявачара душта. Это означает, что они вообще отклонились от пути. by the immoral behavior. Аморально себя ведут полностью. Because they abandoned their husbands and families. Потому что они оставили своих семей, мужей. So they are dushtaha, contaminated, polluted by immoral behavior, vyabhachara dushta. Поэтому они душтага, они с точки зрения обычной морали оскверненные, вьябачара душта. But Uddhav considered, Koi mastriya vanachari vyabhachara dushtaha. They are not contaminated, polluted by the immoral behavior. I am vyabhachara dushta. Но все же Удав отдает себе отчет, что это не они загрязнены аморальным поведением, а что это напротив я являюсь вьябачари душта. Because Braj Gopis are really following the Vedas. Потому что Браджа Гопи, они воистину следуют ведам. See, Krishna said, Sarvadhanaman prityaja mamekam shanam braja. Abandon all dharma and surrender to me. Шри Кришна сказал, оставьте всю дharmu и предайтесь мне. The purpose of all the Vedas, samsiddhi haritoshanam, is only to please the Supreme Lord. Цель всех вед сам сиди харитошанам, только доставить удовольствие Верховному Господу. So persons like myself, we cannot surrender everything completely just to please Krishna. Поэтому личности, подобные мне, мы не можем оставить все исключительно ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне. We cannot give up dharma like the gopis have given up dharma. Подобно тому, как гопи оставили дharmu, мы ее оставить не можем. And I am a male person, Uddhav thought, so I cannot please him fully in Madhurya Rasa. И я мужчина, поэтому полностью в мадхуре расе, в этих романтических отношениях. I cannot give up my male abhiman. Кришне не могу, я не могу оставить свой абхиман мужской, что я мужчина. So Krishna kochaisa paramatmani rudha bhava. These gopis are so fortunate because they have rudha bhav, swabhavik, natural prem for Paramatma, that Supreme Lord who is the origin of all existence. Поэтому эти гопи, они Кришна Качайса Параматмани Руда Бхава, они наделены Руда Бхава. Это означает, что их према, что их любовь к Кришне, она свабавик, что она присуща им. И эту любовь они испытывают этой Параматмой. How is it possible that a person can love God in complete ignorance that he's God and just treat him like a family member? Как такое вообще возможно, что человек поклоняется Верховной Личности Бога, абсолютно не отдавая себе отчета в том, что он поклоняется Верховному Господу? Many people think you have to have the tattva gyan, knowledge. Многие люди думают, что следует иметь татву-гьяну, знание.
But service to Krishna is independent of that. Но служение Шри Кришне, оно абсолютно от этого независимо. Nanveshwaronu bhajato vidasopi sakshatrayaskanotet agadaraji vopayukta. Service to Krishna is like Agadaraj, infallible medicine. Служение Шри Кришне подобно Агадараджу. Это означает медицине, лекарство, которое сработает успешно. That infallible medicine is the Amrita nectar. А что это за лекарство? Это Амрита нектар. If you are sick, if you are injured, если вы ранены, even if you are dead, даже если вы мертвы and уже, you only breathe the fragrance of nectar, you will be completely alive again. вам достаточно лишь учуять аромат этого нектара, и тут же вы вернетесь к жизни. You don't need to know the chemical formula of the nectar. Вы не знаете даже химическую формулу этого лекарства. You don't need to study chemistry and understand the recipe of the medicine. Вам химию не надо изучать для того, чтобы познать рецепт этого лекарства. Even without knowledge, just by the touch of the medicine, it will have effect. Даже не имея никакого знания, лишь от прикосновения этого лекарства к вам, его аромата, вы тут же получите оздоровление. So Bhakti to Sri Krishna is like that. Бхакти Шри Кришна подобно этому. Even though Braj Gopis, they're not aware that he's God, but still, because they serve him with natural love, then they achieve the topmost result. Даже несмотря на то, что Браджа Гопи, они не осознают, что Кришна Верховный Господь, без всякого знания, они достигают вершины в своем поклонении. So, in this way, Uddhav here in Gyan Gudri, he glorified the supermost position of Krishna's beloved gopis. Таким образом, именно в этом месте, в Гьян Гударе, Удав прославил возвышенное положение Браджа Гопи, возможно, Шри Кришны. Within that Gyan Gudri, you are sitting at the lotus feet of Sisi Radha Brajamohan. Теперь внутри этого места, в Гьян Гудре, вы сидите у стоп Шри Рады Браджа Мохана. Do you know who they are? Вы знаете, кто они такие? Oh. If we would realize for 1 second the pastimes of these deities, we would all be rolling in the ground, Если бы мы хотя бы на crying секунду loudly, осознать Ha Krishna, Ha Krishna. величие тех игр, которые совершали эти божества, то мы бы уже тут давно катались по полу, взывая Ха Кришна, Ха Кришна. Perhaps you know that Srila Jiva Goswami, he sent Srila Narottam Das Thakur back to his village of Keturi. Возможно, вы знаете, что Шрила Джива Госвами Пада отправил Шрила Нароттам Дас Такура обратно в его деревню Кетури. And under the guidance of the consort, the wife of Sri Nityananda Prabhu, Janava Thakurani, all the prominent Vaishnavas of Braj Mandal, Vrindavan, Ketra Mandal, Jagannath Puri, and Navadvip Mayapur and all over Gaudadesh, Bengal, they all assembled together in Keturi to celebrate the first major Gaurapanim festival. Возможно, вы знаете, что под руководством жены Нитянанды Прабху, Шри Джанава Тукурани, вайшнавы всех главных трех святых обителей, Шибраджа Мандала, Навадвипа Мандалы и Пури Мандалы, они собрались в Кетуре для того, чтобы отметить фестиваль Гору Пурнима. So, Janava Thakurani, she sent her many disciples and servants here and there to request all the Vaishnavas, please come and attend this festival. И Джанава Тукурани, она разослала множество приглашений различным вайшнавам, пожалуйста, приходите, посетите этот фестиваль. It was not only a festival, it was also like an ecumenical council, where the books of the 6 Goswamis, which had not arrived had not gone outside of Vrindavan, would be introduced as the orthodoxy and the foundation of Chaitanya Mahaprabhu's whole sampradaya. Это был не простой фестиваль, но все книги наших Госвами, которые до этого они имели возможность, были значимыми для вайшнавов Вриндавана, они на данном фестивале они начали популяризироваться как базис того учения, которое в этот мир принес Шри Чайтанья Махапрабху. So at that festival there was to be Pran Pratishtha, На этом фестивале должна была состояться Пран Пратишта, deity installation установление божеств, of 6 deities, 6 божеств, Gauranga, Гауранги, Krishna, Кришна, Vallabhikanta, Валабхиканта, Radharaman, Радараман, Radhakanta, Радакант and Brajmohan. и Браджмохан. This Brajmohan. Вот этот самый Браджмохан. So, Pran Pratishtha, what does it mean? Что означает Пран Пратишта, установление General божеств? meaning is that with
prayers and with a ritual, Supreme Lord Sri Krishna is invited his pran to enter into the statue. Now it becomes Vigraha deity. Обычное значение заключается в том, что посредством молитв, посредством ритуалов божество Шри Кришны, сам Кришна, он призывается в это божество войти, как вдохнуть прану в божество. But the deeper meaning of pran pratishtha means that you do the pratishtha of your pran at the feet of Krishna. Но глубокое значение You offer your life completely at Krishna's lotus feet, then he is present. в том, что вы совершаете пратишту вашей праны, что вы полностью предлагаете свою жизнь и душу у стоп божеств. So the installation was being overseen by the senior of the Prabhu Traya, Narottam, Srinivas and Shamananda. Srinivasacharya was senior most. И это установление, оно происходило среди Прабху Трая, Наротам Шринивас Шимананда, и Шринивас был старшим из трех. And what an astonishing and unprecedented assembly of Vaishnavas it was. И насколько удивительная ассамблея, насколько возвышенные вайшнавы собрались в этом месте. All the associates of Chaitanya Mahaprabhu, who was still in this world at the time, they attended. Все спутники, которые являлись современниками Шри Чайтаньи Махапрабху, они присутствовали на этом фестивале. Sripati and Srinidhi, the younger brothers of the Srivas Thakur, were still in this world, they were present. Шрипати и Шриниди, младшие братья Шринивас Такура, они присутствовали в этой ассамблее. 3 of the sons of Advaita Acharya, Трое сыновей Achyutananda, Krishna Mishra and Gopal Mishra, Advaita Acharya's own sons were there in that assembly. собственные сыновья Адвайта Ачарьи присутствовали там. And Ramachandra Kaviraj, Рамачандра Кавирадж. Mukunda, so many associates. Множество спутников Шри Чайтаньи And the next Махапрабху. generation of disciples who had never met Chaitanya Mahaprabhu И уже and следующее, Advaita Acharya and Nityananda Prabhu directly. And they had all left it was just recent memory actually. и уже следующее поколение учеников этих возвышенных вайшнавов, которые никогда не имели возможности увидеть Нитянанду Прабху, Шри Чайтаньи Махапрабху. На самом деле это было уже следующее поколение, совсем немного времени прошло. So the deities were prepared. Божества готовились к There церемонии. were many musicians there, they were tuning their instruments. Там было очень много музыкантов, они все настраивали свои инструменты. And only by the sounds of the tuning of the instruments, everyone became so in such anticipation of the kirtan that their hairs were standing on end, only hearing the instruments being tuned. И лишь от звуков настройки инструментов все настолько предвкушали это невероятное влияние санкиртана, которое должна была произойти чуть-чуть попозже, а волоски на их теле уже вставали дыбом. Because now, Golokera Premdhan Harinam Sankirtan, the treasure of divine love from Goloka Vrindavan, will descend to this world in the form of Nam Sankirtan. Потому что прямо сейчас сокровище, трансцендентное сокровище Галока Вриндавана вот-вот спустится из духовной обители. Such great Vaishnavas, they realize the nectar of the holy name. Такие великие вайшнавы, они осознают нектар святого имени. So they don't take kirtan lightly. И они поэтому к киртану не относятся так просто. Srila Narottam Das Thakur did puja to the mridangas with flowers and with sandalwood paste. Шрила Наротам Дас Такур, он совершил пуджу всем ридангам с цветами и с сандаловой пастой. He worshipped the cartels with flowers and chandan. Он поклонялся также караталам тем же способом чандана и цветами. He gave garlands and sandalwood paste to the mridanga players, to the cartel players and other musicians. Он надел гирлянды на всех музыкантов, на тех, кто играли на караталах, на тех, кто играли на бридангах. And then they began their Harinam Sankirtan. После этого они начали совместный Харинам Санкиртан. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta
imagine those very persons who used to live with Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Srila Haridas Thakur, Advaita Acharya, but who had recently lost their association. They were singing in this kirtan, feeling great separation. Мы даже представить себе не можем тех личностей, которые имели это общение с Шри Чайтаньей Махапрабху, с Адвайтой Ачарьей, с Шрилой Харидас Такуром. И вот они уже оставили этот мир, и какие чувства они испытывали во время совершения этого киртана. And the kirtan, the sound of the kirtan was like a tidal wave of prem. И звук этого киртана был подобен вздымающимся волнам према. And everyone was washed away in that. И все были снесены напрочь. They lost awareness of their physical bodies. Они полностью потеряли свое физическое отождествление с этим телом. But then the most astonishing thing happened. Затем самая удивительная вещь They произошла. saw Sri Gauranga Mahaprabhu appeared in the midst of the kirtan. Вдруг они увидели, как оставивший этот мир Шри Гауранга Махапрабху внезапно появился на киртане. Jaya Sachinandana Jaya Gaura Hari Jaya Sachinandana Jaya Gaura Hari Jaya Sachinandana Jaya Gaura Hari Jaya Sachinandana Sankirtan Bihari Nityananda Dana Dana Sankirtan Bihari Jai Sachinandana Jai Gaurahari 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 Nityananda Prana Gana Nadiya Bihari Nityananda Prana Gana Nadiya Bihari Nityananda Prana Gana Nadiya Bihari Nityananda Prana Gana Nadiya Bihari. Not only Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu appeared there also. Не только Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху также там появился. Advaita Acharya appeared there. Адвайта Ачарья предстал. When Advaita Acharya appeared there, then his sons, who had lost their father, saw, our father has appeared here. And they were dancing with Advaita Acharya. Когда Адвайта Ачарья вдруг там появился, то его сыновья, которые потеряли отца уже, он уже оставил этот мир, они All вдруг, the надо же, папа, и танцевали вместе с ним. The disciples and grand disciples of Advaita Acharya were dancing. Ученики и праученики, как внуки Адвайта Ачарьи, присоединились к этому. Disciples of Nityananda Prabhu were dancing with him, like Vrindavan Das Thakur, the author of Sri Chaitanya Bhagavat, he was there. Такие ученики, как Вриндаван Дас Такур, автор Шри Чайтаньи Бхагаваты, танцевали со своим учителем Шри Нитянандой Прабху. The brothers of Srivas Thakur saw, our brother has come. Братья Шривас Такура увидели, наш брат пришел. Srila Rupa Goswami had left this world. Шрила Рупа Госвами Пад тоже оставил этот мир к этому моменту. Srila Rupa Goswami appeared there in the Но он kirtan. появился тоже в Киртане. Srila Haridas Thakur Шрила appeared in Харидас the Такур появился. kirtan. Srila Raghunath Das Goswami was still alive. Шрила Рагхунат Дас Госвами еще присутствовал дополнительно. He was very, very old. Он был очень And he was doing bhajan on the bank of Radhakund. И он совершал баджан на берегу Радхакунда. So he was old, he could not come to Ketri. He also appeared there in the kirtan. И он не мог прийти оттуда в Кетуре, но так или иначе он там проявился тоже в Киртане. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. In this way, in great ecstasy, everyone was relishing the holy name and meeting with their dearmost Vaishnavas. Таким образом, все, пребывая в величайшем экстазе, вкушали нектар святых имен и встречались со своими дорогими любимыми вайшнавами. Then, after some time, suddenly, Advaita Acharya disappeared.
Через некоторое время вдруг Адвайта-ачарья исчез. Srila Haridas Thakur disappeared. Шрила Харидас Такур скрылся из глаз. And one by one, the associates who had appeared there, they became aprakat, unmanifested И again. один за другим те спутники, уже ушедшие, которые проявились внезапно в Киртане, они начали оставлять этот Then Киртан. there was unprecedented chaos. И тогда возник беспрецедентный хаос. Devotees were fainting, Преданные падали без rolling on the ground. катались по земле. The sons of Advaita Acharya running, oh Prabhu, where are you, where are you? Сыновья Адвайта-ачарьи, они бегали с простертыми руками и кричали: «Прабху, где ты?» The associates of Swarup Damodar, Roy Ramananda were looking for them, Спутники Рая Рамананда, Сваруб Дамодара бегали и искали их повсюду. rolling on the earth in pain. Катались по земле, испытывая величайшую боль. So Srila Narottam Das Thakur, he witnessed this with his own eyes. Шрила Наротам Дас Такур запечатлел это своими собственными глазами. And he has described that moment in a beautiful kirtan. И он написал это мгновение в прекрасном киртане. Jaya Nilo Premadana Karuna Praju Jaya Nilo Premadana Karuna Praju Oh Hello Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Hello Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Alas, alas, Jaya Nilo Premadhan. Where is that person who brought the treasure of Prem to this world? Увы, куда же подевалась та личность, которая принесла сокровище Пража Према в этот мир? It was Advaita Acharya. Это было Адвайта-ачарья. Before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, he was worshipping his Shalagram Shila with Tulsi and Ganga Jal and with tears also. До того, как Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, Адвайта-ачарья поклонялся божеству с лисиками Тулси, с Ганга-джалом. So Krishna said, Aham Bhakta Paradi no Yashvatantra Iva Adija. I am not independent. I am controlled by the love of my devotees. И Шри Кришна сказал: сам по себе я не являюсь независимым, я полностью контролирую любовью моего преданного. Dristva Parasmam Krishna Kripayasit Sabandane. When baby Krishna saw Mother Yashoda working so hard to bind him, he became compassionate and he was bound by her love. Когда маленький Кришна, он увидел, как мама Йшода тяжко трудилась, стараясь связать его, то и она раскраснелась, будучи связанным веревками ее любви, он позволил себя связать. So in the same way, seeing the great determination and fervent prayers of Advaita Acharya, then Sri Chaitanya Mahaprabhu, his heart was bound and he was brought to this world. Также, видя решительность и постоянство в своих молитвах Адвайта-ачарьи Шри Чайтанья Махапрабху, он был связан этими просьбами прийти в этот мир и явился. So, hey no Prabhu Kotagala Acharya Thakur means, where did Advaita Acharya Thakur go? Поэтому это означает, куда же Адвайта-ачарья Такур ушел. And another meaning, at the same time when Advaita Acharya was worshipping his Shalagram Shila, in a cave in Benapal, Srila Haridas Thakur was also praying for the appearance of the Lord. В то же самое время, другое значение этого стиха заключается в том, что в то же самое время, когда Шри Адвайта-ачарья поклонялся своей Шалаграм Шиле в Бенапале, то Шрила Харидас Такур, он также просил Господа прийти в этот мир. So, hey no Prabhu Kotagala Namacharya Srila Haridas Thakur. Also. This verse is to both of them. Поэтому этот стих Хено Прабху Котха Гело Шри Адвайта Намачарья Харидас Такур касается обоих, и Адвайта-ачарьи и Харидас Такура. So when Advaita Acharya and Srila Haridas Thakur disappeared from the kirtan, the devotees were weeping. Поэтому, когда и Адвайта-ачарьи, и Харидас Такур, они исчезли из этого киртана, то преданные... Kaha Mora Swarup Rupa, or where is my Swarup Damodar Goswami? Каха Мора Сваруп Рупа, куда же подевался мой Сваруп Дамодар And Госвами? Rupa Goswami. И Рупа Госвами. Kaha Raghunath, where is my Kaha Sanatan, where is my Sanatan Goswami? Каха Санатан, где же мой Санатан Госвами? And when Srila Raghunath Das Thakur, so Raghunath Das Goswami disappeared from that kirtan, Когда Шрила Kaha Raghunatha Dasa Patita Pavan.
Когда Шрила Рагунат Дас Госвами исчез из Киртана, то также преданные они взывали, куда же подевался Шрила Рагунат Дас. Kaha Mora Bhatta Yuga, Kaha Kaviraj? Where is Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Bhatta Goswami and Srila Krishna Das Kaviraj? Где Гопал Бхатта Госвами, Кришна Дас Кавирадж Госвами? Eka Kale Kota Gela Gaura Nataraj. And how is it that suddenly Nataraj, the beautiful dancer Chaitanya Mahaprabhu, where did he suddenly disappear to? И как так случилось, что этот прекрасный Натарадж, Чайтанья Махапрабху, куда он подевался из этого Киртана? I'll smash my head against a stone and enter into fire. Я разобью свою голову о камень, войду в огонь. Where did Gauranga, the great ocean of divine qualities, go? Куда Гауранга, куда этот величайший океан всех прекрасных качеств подевался? So this astonishing, ecstatic experience of love for Chaitanya Mahaprabhu and his associates took place in the Kirtan at the installation day of our deities here, Brajamohan. Этот удивительный фестиваль разлуки с величайшими вайшнавами этого мира имел место быть во время Пран-Пратишти дня установления, в том числе этих божеств Шри Рады Раджа Мохана. So you are most extraordinarily and indescribably and inconceivably fortunate to be here and have their darshan. Поэтому все вы неописуемо, удивительно, непостижимо удачливы иметь возможность пребывать здесь. And now we've become more fortunate also because our Pujapad Dinabandhu Prabhu has arrived. Сейчас мы стали еще более удачливыми, потому что Баши Динабандху Прабху прибыл. So we'll put our guitar to sleep here. Поэтому мы сейчас уложим нашу катху отдыхать здесь. And Dinabandhu Prabhu will begin the program for all the devotees and guests. Hare Krishna. Sri Braja Mohan ki jai, Sri Harotama Das Thakur ki jai, Gaura Premanande.